என் பேர் டாக்டர் ஹரிப்ரியா. I'm a radiologist by profession and a mother of two loving children. Breastfeeding பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நடக்குது, நிறைய சப்போர்ட் குரூப்ஸ் இருக்குது. ஸோ ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டட் வித் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்னு வரும்போது ஜென்ரலாக எல்லாருமே வந்து இந்த லோ சப்ளை அந்த மாதிரியோட இஷ்யூஸ் எல்லாமே வந்து எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ணி தெரிஞ்ச விஷயம்தான். அதெல்லாம் எல்லா ஒரு அம்மாவுக்கும் வந்து ஒரு குழந்தைய பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுன்றது ஒரு நேச்சுரல் இன்ஸ்டிங்க்ட். அது பண்ண முடியாமல் போகிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக எல்லாத்துக்கும் அந்த கொஞ்சம் ஒரு டிப்ரெஷன் வரும். ஐ ஹாவ் 2 children, 3-year-old and 21-month-old child. So my 3-year-old I breastfed for only 4 months. ஏன்னா அப்போ எனக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் again though I'm a doctor, breastfeeding பற்றி எனக்கு அவ்வளோவா ஒரு எக்ஸ்போஷர் கிடையாது. And I was not in a city where I could consult a lactation consultant. So by the time I came to my second child, I was a little prepared. ஓகே, ஜென்ரலாக என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம், ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ் மூலியமாகவும் மற்ற பியர் சப்போர்ட் குரூப்ஸ்னாலையும் வந்து ஓரளவுக்கு நாலேஜ் இருந்தது. ஸோ ஐ தாட் ஐ வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட். டெலிவரி ஆகி கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து ஐ கன்சல்டட் அ lactation counselor. Not that I had any issue as such, but I consulted a lactation counselor just to make sure that I would not have any issues going ahead, and they are the best person to judge that. அப்புறம் வந்து I felt very confident, okay, we're doing the right thing. But ஏதோ ஒரு டவுட், பேபி வந்து ஒழுங்காக லேட்ச் பண்ணலை, லிப் வந்து ஒழுங்காக அப்பர் லிப் வந்து ஒழுங்காக ஃப்ளான்ஜ் ஆகலை, அதாவது லிப் நல்லா ஓப்பன் ஆகணும், அது வந்து இட் வாஸ் நாட் ஹேப்பனிங். பேபியோட வெயிட் கெயின் நல்லா இருந்தது, பேபி நல்லா பால் குடிச்சிட்டு இருந்தா. பட் ஸ்டில் எனக்கு லைட்டாக ஒரு நிப்பிள் சோனஸும் பேபி வந்து அதிகமாக ரிஃப்ளக்ஸ் இருந்தது. ஸோ மச் ஸோ தட் அவனால் வந்து கீழே பெட்டில் படுக்க வச்சா ஷீ இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள். அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் எனக்கு நல்லாவே கேட்கும் அந்த சத்தம். ஸோ பேபி வந்து கையிலே தான் வச்சுட்டு சோஃபாவில் உட்காந்துட்டே தான் நான் தூங்கிட்டு இருப்பேன் டே அண்ட் நைட். ஸோ லாக்டேஷன் கவுன்சிலர் கிட்ட பேசும்போது ஷீ செட், ஓகே, தேர்ஸ் அ பாசிபிலிட்டி, பட் உடனே அதை பற்றி எதுவும் இது பண்ண வேண்டாம், ஜஸ்ட் கொஞ்ச நாள் பார்க்கலாம், நீங்கள் பொசிஷன் மட்டும் ஃபஸ்ட்டு சேஞ்ச் பண்ணி பாருங்கள், ஏன்னா தட் இஸ் த மோஸ்ட் காமன் காஸ் ஃபார் ஹேவிங் அ ஷாலோ latch. ஸோ ஒரு 2 weeks ஆச்சு. I joined another group on Facebook, which is an international group. ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து அவங்க இந்த டைஸ், டங் டை அண்ட் லிப் டை, இந்த ஒரு இஷ்யூ தான் மெயினாக வந்து அவங்க ஹேண்டில் பண்ணுறது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் அ பேபி ஹேவிங் ரிஃப்ளக்ஸ் ஆர் ஷாலோ latch, இல்லை மதருக்கு நிப்பிள் சோனஸ், நிப்பிள் கிராக்ஸ், இதெல்லாம் வந்து தட் இஸ் ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேருந்து தான் நான் ஆக்சுவலாக மெயினாக படித்தது. அப்புறம் ஆஃப்டர் 2 weeks again I spoke to the counselor and she said, okay, now you can always go in to consult a pediatric dentist. They are going to assess the baby. அதனால then I consulted a pediatric dentist in my city, and பேபிக்கு வந்து அப்பர் டை ஒன்று, லிப் டை ஒன்று இருக்குது, ஆனால் டங் டை கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. பேபியோட சக் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து பாதிச்சுதுன்னா then we'll think of doing something அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் அவங்க செக் பண்ணி பார்த்ததுல இல்லை, அது கரெக்ட் பண்ணால் இன்னும் பேபிக்கு வந்து அந்த நிறையா அந்த கேக் ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த இதெல்லாமே போயிடும்னு சொன்னாங்க. இட் டுக் barely like ஒரு மினிட் தான். கொஞ்ச நேரம் அழுதாங்க, அதுக்கப்புறம் எடுத்துகிட்டு போய் ஃபீட் பண்ண சொன்னாங்க, அவ்வளோதான். ஒரு 2 days கொஞ்சம் ஸ்வெல்லிங் இருந்தது, பேபி கொஞ்சம் ஃபஸியாக இருந்தாங்க. பட் அந்த ஒரு வாரத்திலே நல்லா பேபியோட அப்பர் லிப் வந்து ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் ஆகி ஷி வாஸ் ஏபிள் டு latch. அண்ட் லோ அண்ட் பிஹோல்ட் அந்த ஒரு மாதத்தில் வந்து அவளுக்கு அந்த கேக், அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் வர்றது, அது எல்லாமே குறைஞ்சிருச்சு. ஷி வாஸ் மோர் கம்ஃபர்டபுள். படுக்க வச்சா ஷி வாஸ் வெரி கம்ஃபர்டபுள். ஆல் ஆர் லைஃப் ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடல்ட்ஸில் போய் டென்டிஸ்ட் கிட்ட உட்காரதுக்கும், ஸ்டார்டிங்லேயே பீடியாட்ரிக் டென்டிஸ்ட்ரின்னு ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு அடல்ட் வரும்போது ப்ராப்ளம்ஸ் இல்லாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு திஸ் இஸ் அ இன்டெலிஜென்ட் வே டு டூ இட். சர்டிஃபைட் லாக்டேஷன் கவுன்சிலரை மீட் பண்ணுங்கள். அவங்க வந்து செக் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, இது வந்து கரெக்ட் பண்ணணுன்னா they will refer you to a pediatric dentist and then you can go in for your consultation. ஸோ எல்லாத்துக்கும் இது ப்ராப்ளம் இருக்குமான்றது கேட்டால் கிடையாது. But this is one of the issues and now there is help, so you can get it corrected. So கண்டிப்பாக வந்து peer support groupsலையும் வந்து இதெல்லாம் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் கிடைக்கும். And this is one important issue that can arise with breastfeeding. Just like Dr. Haripriya, there are hundreds of mothers that reaches out to help us establish breastfeeding for them. Now, there is more awareness of why breastfeeding is important for both the child and the mother, and a lot of mothers right now are, more and more of mothers right now are pro breastfeeding and they want to get help to establish exclusive extended breastfeeding. Now,
in the case of Dr. Haripriya, the child had an issue that's called a tongue tie, which actually caused difficulty for the child to establish breastfeeding. Now, what is a tongue tie? So the tongue has a small tissue underneath it which helps the tongue get attached to the base of the mouth or the floor of the mouth. Now, in a child which has a tongue tie, this tissue is either tight or shortened, and that restricts the movement of the tongue. So when we talk about the movement of the tongue, most of them think that a tongue that is sticking out doesn't have a tie. But when you look at a tie, there are various types of tie. Only certain types of tie that causes a restriction with the tongue to be able to move out and in. But in certain types of tie, the tongue will be able to move outside. The tongue can stick out of the mouth beyond the front teeth and then go back, or beyond the jaw and go back. But still can be restricted because certain types of tie, which is much back and not be able to visible for a normal eye, doesn't allow the tongue to move up the jaw. So to establish breastfeeding, it's a vacuum suction process that happens inside the mouth. So for this process to happen, the tongue will have to move up the palate and create a suction to excavate milk from the breast. Now, this is a major misconception that a lot of people think that when the tongue sticks out, it's not a tie. It needs an expert evaluation to see if the tongue, even though the tongue sticks out and the mother and child have difficulty in establishing, we need a complete evaluation of the tongue range of movements to see if it's a hidden tie or a tie that is not visible for the normal eyes. Now, how as a parent or a mother will you be able to find out that maybe if the child has a tie? There are symptoms that the mothers undergo and there are symptoms that the children undergo. Certain symptoms of the mothers include difficulty in establishing a latch, painful latching, incomplete drainage of the breast, cracked nipples, painful feeding process, and misshaped nipples are few that mothers can experience. When you look at the child as such, the child has other range of symptoms including crankiness, feeling gassy or colic. The child will have reflex issues. The child will have extended nursing episodes. The child will feed for long hours and yet cannot get a proper sleep and wake up, incomplete or unfilled. And the child will have frequent feeding episodes and the sleeps will be distorted. These are the symptoms that you can actually see at a child level. So when you have these things, please talk to your lactation consultant to see that if the child needs an evaluation for a tongue tie. So when I call myself a preventive pediatric dentist, I was not trained in the university or as a part of my subject curriculum to be a tongue tie specialist. The journey that I took is when I started treating thousands and thousands of children to align their crooked teeth naturally. So my area of interest fell in teeth alignment and jaw alignment with exercises. So when I touched about 4,000 plus patients, I saw there's a pattern that most of these children who have crooked teeth or who have misshaped jaw have a very negative history of breastfeeding. And when you look at what happens with breastfeeding, and when I ask these mothers, they say either the milk supply was low or they were not able to establish latch. They tried for a few months and then they shifted to bottles. Now, apart from me being pediatric dentist, I'm also a mother of two, and I had similar issues with my elder child. So now this led me to question on why this is happening, and I started learning extensively on the role of tongue in terms of head and neck growth, jaw growth, and also breastfeeding. I went east and west to learn more about this. I was at the Tongue Tie Institute, Australia, and I was at the Tufts University, Boston, and I got myself trained extensively by expertise in this field on how to treat children and why tongue movement and tongue mobility and tongue function is very important for breastfeeding. Not just breastfeeding, what I realized is when the tongue movement and tongue mobility and tongue function is much better, these children have properly growing jaws. They don't have crooked teeth and they have jaws that are growing wider, and their airway, that is their breathing, is much better, and these children's sleep quality is also much better. And
that's how I call myself a preventive pediatric dentist, and I'm a tongue tie specialist too. And when I call myself a preventive pediatric dentist, prevention actually starts from breastfeeding to help the mother and child establish exclusive, extended, non-compensated breastfeeding, and that's how I help children. Hi, I'm Swati. I'm a lactation counselor who's practicing for the past 4.5 years. எனக்கு breastfeeding problems எடுத்து பார்க்கும்போது பால் இல்லாம இருக்கு அப்படிங்கறது தவிர வேற ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்கு breastfeedingல. இப்போ ஒரு அம்மாக்கு அவங்க பேபி ஃபீட் பண்ண முடியல, பேபி ஒழுங்கா சக் பண்ணி குடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ற போது எடுத்த உடனே உனக்கு பால் இல்லாம இருக்குமா இருக்கும் அப்படின்னு தான் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. பட் அது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஆஃப் வை breastfeeding problems can happen. இது தவிர இன்னும் ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது. அந்த மதருக்கு போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ டிப்ரெஷனோ இருக்கலாம், அவங்களுடைய பர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இல்லாமல் இருக்கலாம், பேபிக்கு பர்த் ட்ராமா ரிலேட்டட் ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம், பேபியால் ஒழுங்காக சக் பண்ணி ப்ராப்பராக மில்க் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுதா பிரெஸ்ட்ல இருந்து அப்படின்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறது இல்லை. ஸோ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸாக இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ப்ராப்ளத்துக்கு பால் இல்லாமல் இருக்கிறதுன்னு மட்டும் இல்லை, தேர் ஆர் மெனி இஷ்யூஸ் இன் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங். ஸோ நிறைய வருஷங்கள் முன்னாடி நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனில் உள்ளவங்களுக்கு இல்லை அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷனில் இருந்தவங்களுக்கு வந்து 6 months அந்த குழந்தைக்கு பிரெஸ்ட் மில்க் தவிர வேறு எதுவும் தேவையில்லை அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தெரியாதுங்கிறனாலேயே ஒரு சில கட்டங்களில் அவங்களுக்கு பால் கம்மியாக இருக்குன்னு தோணினாலோ இல்லை ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்தாலோ, if the baby is struggling to breastfeedனாலோ struggling to sleepனாலோ அவங்க ஒரு பாட்டிலில் கொடுக்குறதோ இல்லை நிறைய கேஸில் சாலிட்ஸே வந்து ஏர்லியாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதோ, பசும்பால் கலக்கி கொடுக்குறதோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி அப்படி கிடையாது. இன்றைக்கி எல்லாருக்கும், இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்களுக்கு கூட ஐ வுட் சே இந்த 6 months breast milk மட்டும் கொடுங்க அப்படிங்கிற கான்செப்டே வந்து பப்ளிக் ஹெல்த் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்னாலையும் நம்ம கவர்மெண்ட்டோடைய ஒரு சில இனிஷியேட்டிவ்ஸ்னாலையும் இன்றைக்கி நிறைய பேருக்கு தெரியும். அதனால் ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வந்தாலும் இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்களே தவிர இம்மீடியட்டாக பாட்டில் கொடுங்க இல்லை வேறு ஏதாவது கலெக்ட் கொடுங்க அப்படின்னு யாரும் யோசிக்கிறது இல்லை. அது ஒன்று. ஸோ அதனாலே இன்றைக்கி உள்ள ஜென்ரேஷனில் உள்ள பெண்கள் தே ஆர் மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் டு பிரெஸ்ட் ஃபீட். அண்ட் இன்னொரு பெரிய நல்ல விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்டினேட்டல் கிளாஸஸ் இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது. ஸோ ப்ரெக்னன்சி கிளாஸஸ் ஒரு ஆன்டினேட்டல் கிளாஸஸ் இருக்கிறதுனால அந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிற டைம்லேயே நிறைய பேருக்கு அந்த அவேர்னஸ் வந்துடுது. நம்ம இவ்வளோ நாள் பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணணும், மினிமம் 2 years பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் சொல்கிறாங்க. இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரெக்னன்சி அப்போ தெரிய வருது. அதுவுமே வந்து அவங்கள பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண ரொம்பவே வில் பவர் உள்ள பெண்களாக மாற்றுறாங்க. ஸோ அது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம். இன்னொன்று ஃபேஸ்புக் குரூப்ஸ். ஸோ இப்போ பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் சப்போர்ட் ஃபார் இந்தியன் மதர்ஸுங்கிற குரூப்பில் ஒரு மோர் தென் 1 lakh மதர்ஸ் இருக்காங்க மினிமம் 2 years பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ணுறவங்க. ஸோ அந்த குரூப்லலாம் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் அவேர்னஸ் வருது. ஒரு பிரச்சனை போய் போஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா என்ன பிரச்சனை, என்ன ப்ராப்ளம், குழந்தைக்கு எத்தனை யூரின் இருக்குது அப்படின்னு குரூப்பில் இருக்கிறவங்க நல்லாவே கைட் பண்ணுறதுனாலே கூட நிறைய பேரால் அழகாக இன்றைக்கி பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண முடியுது. இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா சிட்டி வைஸ் சப்போர்ட் குரூப்ஸ் இன்றைக்கி நிறைய இருக்குது. இப்போ கோயம்புத்தூரில் எங்களுக்கு வந்து கோயம்புத்தூர் பேரண்டிங் நெட்வொர்க்னு ஒரு குரூப் இருக்குது, சென்னையில் சென்னை மாம்ஸ் ட்ரைப்னு ஒரு குரூப் இருக்குது, அதே மாதிரி கரூர்லலாம் கூட கரூர் மம்மிஸ் குரூப்னு ஒன்று இருக்குது, திருப்பூர் மாம்ஸ் குரூப் இருக்குது. இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன சப்போர்ட் குரூப்ஸ் நிறைய வருதுங்கிறதுனாலையும் மதர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் ஷேர் பண்ணவும், அதே மாதிரி போஸ்ட்மார்ட்டம் ஸ்ட்ரெஸ் பற்றி பேசவும், என் பேபி ஃபீட் பண்ணலை யாராவது ஏதாவது சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த குரூப்பில் உள்ளவங்க வந்து நீங்கள் லாக்டேஷன் கவுன்சிலரை போய் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி சஜஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த லோக்கல் சப்போர்ட் குரூப்ஸோடைய தாக்கம் வந்து ரொம்பவே இருக்குது இன்றைக்கி. ஸோ இதனாலலாம் என்ன ஆயிருக்குன்னா லாக்டேஷன் ஃபீல்டில் எனக்கு ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நிறைய பேர் வராங்க. நான் எல்லாம் குழந்தைக்கு பிரெஸ்ட் ஃபீட் பண்ண ஆரம்பிச்சப்போ தமிழ்நாட்டிலே ஒரு 3 or 4 people தான் இருந்தாங்க அன்றைக்கி. இப்போ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லாக்டேஷன் கவுன்சிலர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடுன்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுத்து வச்சு பார்த்தா 10-35 பேர் இருக்காங்க இன்றைக்கி லாக்டேஷன் படித்த பெண்கள். இவங்க எல்லாரும் தன்னோட குழந்தைக்கு பால் ஊட்டி பல அனுபவங்கள் அவங்க தே ஹவ் கான் த்ரூ ஸோ மெனி எக்ஸ்பீரியன்சஸ் குட் அண்ட் பேட், அண்ட் அவங்க அந்த லாக்டேஷன் கோர்ஸ் பண்ணி மற்ற மதர்ஸை ஹெல்ப் பண்ணலான்னு இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்திருக்கிற தாய்மார்கள். ஸோ அப்படி லாக்டேஷன் கவுன்சிலர்ஸுமே இன்றைக்கி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அண்ட் இன்றைக்கி இன்னொரு நல்ல விஷயம் என்னென்னா நிறைய பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் வந்து பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அந்த தாய்மார்களை நீங்கள் லாக்டேஷன் கவுன்சிலர்கிட்ட போய் பேசுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நிறைய பேரை வந்து ரெஃபர் பண்ணி அனுப்புகிறாங்க. மினிமம் 2 hours ஒரு கவுன்சிலர் ஒரு பர்சன் கூட பேசினா தான் அந்த பிரச்சனை சால்வ் பண்ண முடியும்னு இருக்கும்போது அது ஒரு மெடிக்கல் ப்ரொஃபஷனலான பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு எங்களை மாதிரியான அலைட் ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் தேவைப்படுது. ஸோ இத்தனை விஷயங்கள் இன்றைக்கி நடக்குது. ப்ளஸ் ஒரு பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அவேர்னஸ் வீக் அப்போ ஏகப்பட்ட ஃபோட்டோ கேம்பெயின்ஸ் நடக்குது. அதே மாதிரி நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸும் இந்த மாதிரி மீடியா சேனல்ஸ் எல்லாம் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் பற்றி நிறைய ஓப்பனாக பேசுகிறாங்கனால அந்த பிரெஸ்ட்டுன்னு இருக்கிற அந்த டேபு இன்றைக்கி நிறையவே வந்து குறைஞ்சிருக்கு.
பிரெஸ்ட் இல்லை ப்ரா அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் கூட சொல்லாத ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து நம்ம வந்திருக்கோம். அப்படின்னு இருக்கும்போது இன்றைக்கி பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அப்படின்னு தைரியமாக பேசுகிற அளவுக்கு இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் இன்றைக்கி அதை பற்றி ஓப்பனாக பேசுகிறாங்க, இவ்வளோ அவேர்னஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷத்துக்குரிய ஒரு விஷயம். அண்ட் பிக் தேங்க்ஸ் டு சோஷியல் மீடியா. எனக்கு கேட்டால் இட்ஸ் கிரேட் சீன் இன் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் அண்ட் ஐ ஹோப் எவ்ரி மதர் gets to breastfeed for exclusively for 6 months and extensively for at least 2 years of the child's life. Thank you.